Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kritam Ekatarenapi Dam Patayor Ubhayor Api Patnyam Kuryad Anarhayam Patir Eka Etat Samahita Kritam Ekatarenapi Dampatyor Ubayorapi Patnyam Kuryad Anarhayam Patir Etat Samahita Kritam Ekatarenapi Dampatyor Ubayorapi Patnyam Kuryad Anarhayam Patir Etat Samahita. Dampatyor Ubhayorapi Patnyam Kuryad Anarhayam Kritam Ekatarenapi Dampatyor Ubhayorapi Patnyam Kuryad Anarhayam Patiretat Samahitaha Kritam Ekatarenapi Dampatyor Ubhayorapi Patnyam Kuryad Anarhayam Patiretat Samahitaha. Patnyam Kuryad Anarhayam Ekam executed. Ekatarena by one. Api even. Dampatayo of the wife and husband. Ubhayo of both. Api still. Patnyam when the wife. Kuryat he should execute. Anarhayam is unable. Pati the husband. Etat this. Samahitaha with attention. Translation. Between the husband and wife
One person is sufficient to execute this devotional service. Because of their good relationship, both of them will enjoy the result. Therefore, if the wife is unable to execute this process, the husband should carefully do so, and the faithful wife will share the results. অনুবাদ: পতি ও পত্নীর মধ্যে একজন এই ভক্তিপরায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করলেই যথেষ্ট, কারণ তাদের পরস্পরের প্রীতির সম্পর্কের ফলে তাঁরা উভয়েই তার ফল ভোগ করতে পারবেন। তাই পত্নী যদি এই ব্রত অনুষ্ঠানে অসমর্থা হন, তাহলে পতি নিষ্ঠা সহকারে এই ব্রত অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং পতিপরায়ণা পত্নী তাহলে তার ফলভাগী হবেন। Purport: The relationship between husband and wife is firmly established when the wife is faithful and the husband sincere. Then, even if the wife, being weaker, is unable to execute devotional service with her husband, if she is chaste and sincere, she shares half of her husband's activities. তাৎপর্য: পত্নী যখন পতিব্রতা হন এবং পতি ঐকান্তিক হন, তখন তাদের সম্পর্ক মধুর হয়। তখন পত্নী যদি দুর্বল হওয়ার ফলে পতির সঙ্গে ভগবত ভক্তি সম্পাদনে অক্ষম হন, তাহলেও তিনি তাঁর পতির কার্যের অর্ধাংশ লাভ করতে পারেন। এই আওয়াজ কে থামাবে? So the Srimad Bhagavatam is quite unique in the Vedic literatures. শ্রীমদ্ ভাগবত বৈদিক শাস্ত্রের মধ্যে অনন্য। It is describing simultaneously in the same verses how to conduct one's material activities, how to conduct the spiritual activities, the devotion to the Lord, and the relationship between the Lord and His internal potency. তো এই ভাগবত যুগপৎ ভাবে একই সাথে একই শ্লোকের মধ্যে কিভাবে ভগবত ভক্তিপরায়ণ কার্যাবলী করতে হয়, কিভাবে ভগবান এবং ভক্তের সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে সেগুলি সম্পাদন করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি, সেগুলি সব বর্ণনা করা হয়েছে। Because actually there's only one set of activities. কারণ প্রকৃতপক্ষে কার্য বলতেই একমাত্র এক ধরনেরই কার্য রয়েছে। And depending upon your intent, then you get the variety of results. আপনার উদ্দেশ্য অনুসারে আপনি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ফল পেতে পারেন। Right? We give the example of your cooking. আমরা উদাহরণ দিতে পারি রান্নার। There's standard rules. সাধারণত যে নিয়ম রয়েছে ধরাবাঁধা। Right? You can't make up your own rules. আপনি আপনার নিজের আইন বানাতে পারেন না। I can't drop the potatoes into water and expect that they'll be deep fried. আপনি আলুগুলোকে জলের বালতির মধ্যে ফেলে দিয়ে ভাবতে পারবেন না যে এগুলি তেলে ভাজা হয়ে যাবে। It's an exact science. এটা একটা যথা উপযুক্ত বিজ্ঞান। But knowing the science well, there's the element of spontaneity. তো এই বিজ্ঞান যথাযথ ভাবে জানতে পারলে তখন এর বিচার করতে পারে। So that gives unlimited variety. এবং তখন অসংখ্য এর বিভিন্ন রকমের যে বিভিন্ন পদ তৈরি করতে সুবিধা করে। But the rules are exact. কিন্তু নিয়মগুলো অত্যন্ত নিপুণ। No room for speculation. এবং সেখানে কোনো জল্পনা কল্পনার কোনো রকম স্থান নেই। But unlimited opportunities of variety. কিন্তু অনন্ত সুযোগ রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পদের জন্য। So having established that, then cooking for the sinful person
cooking for the pious person, for the yogi, for the person interested in liberation, then devotee is exactly the same. তো এটা বুঝতে পারলে তখন পাপীর জন্য রান্না করা, পুণ্য আত্মার জন্য রান্না করা, বা মুক্ত আত্মা বা ভক্তের জন্য রান্না করা, এটা সবটাই একরকম হয়ে যায়। So there's only one set of rules. তো সেই জন্য এক ধরনেরই নিয়ম কানুন রয়েছে। So two things are happening. তাই দুটি কাজ হচ্ছে। How well you're following the rules, আপনি কত সূক্ষ্মভাবে বা কত সুষ্ঠুভাবে নিয়ম কানুন পালন করছেন। therefore how good or what's the quality of the results you gain from your endeavor. এবং সেই জন্য আপনার প্রচেষ্টা থেকে আপনি কেমন ধরনের ফল আপনি পেয়ে থাকেন। And then a different aspect, which is what's your intent on following those or not following those rules. এবং তারপর আর এক ধরনের নিয়ম রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে আপনার উদ্দেশ্য কি এগুলি পালন করার অথবা পালন না করার জন্য। So it's actually a misnomer that there's different systems you can use. তো সেই জন্য এটা জানা কথা যে বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি রয়েছে বা বিভিন্ন পন্থা রয়েছে যেগুলি আপনি কার্যকরী করতে পারেন। There's only one set of rules. তো সেই জন্য এই রকম ধরনের অনেক অনেক পন্থা নেই, একটাই পদ্ধতি বা পন্থা রয়েছে। Pious people follow them better, impious people don't. যারা পুণ্যবান ব্যক্তি তারা ভালোভাবে তারা সেটা অনুসরণ করেন, যারা পাপাত্মা তারা করেন না। None of this, oh, I'm from this country, I'm from that background, so the rules don't apply to me. তো এই রকম নয় যে আমি অমুক দেশ থেকে এবং আমি অন্য এই রকম ধরনের পশ্চাৎপট থেকে, সেই জন্য এই সমস্ত নিয়ম কানুনগুলো আমার পক্ষে প্রযোজ্য হয় না। I'm from the North Pole. আমি উত্তর মেরু থেকে। Water's frozen up there. সেই সমস্ত জায়গায় জল বরফ হয়ে থাকে। Therefore the rules of boiling things in water don't apply to me because I'm from the North Pole. কারণ সেই জন্য জল গরম করার যে সমস্ত নিয়ম কানুন সেগুলি আমার পক্ষে প্রযোজ্য নয়, কারণ আমি তো উত্তর মেরু থেকে এসেছি। God's laws are the universal rule. ভগবানের আইনগুলি হচ্ছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম কানুন। People can speculate for generations, for eons. মানুষে জন্ম জন্মান্তর ধরে তারা জল্পনা কল্পনা করে যেতে পারে, and they'll still not become laws. এবং তা সত্ত্বেও এগুলি প্রকৃতির নিয়ম হয়ে দাঁড়াবে না। They're laws because Krishna made them. এগুলি প্রকৃতির এগুলি নিয়ম, তার কারণ হচ্ছে কৃষ্ণ এগুলিকে তৈরি করেছেন। The choice is not whether we make laws or not, it's a matter whether we follow Krishna's laws or not. এই রকম ধরনের কোনো বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই যে আমরা আইন তৈরি করতে পারি কি না, বরং আমরা এই আইনগুলি পালন করি কারণ এগুলি কৃষ্ণের দেওয়া আইন। And that we follow these rules, that's not what makes us God conscious. এবং আমরা যে এই নিয়মগুলি পালন করি এটাই নয় যে এগুলি আমাদেরকে ভগবত ভাবনাময় করে তোলেন। If we follow the rules, that makes us a pious person. যদি আমরা নিয়মগুলি পালন করি তাহলে সেগুলি আমাদেরকে, তাহলে তাতে আমরা পুণ্যবান ব্যক্তি হয়ে যাই, or an intelligent person, অথবা বুদ্ধিমান ব্যক্তি হই, right, or a faithful person, অথবা বিশ্বাসী ব্যক্তি হই, a person who believes in authority, অথবা কোনো ব্যক্তি যিনি কর্তৃত্বে বা কর্তৃপক্ষকে বিশ্বাস করেন। But that's not the part that makes us a devotee. কিন্তু এই অংশগুলি আমাদেরকে ভক্ত করে না। What makes us a devotee is why are we doing what we do? আমাদেরকে ভক্ত করে কি না, আমরা কেন এগুলি করছি যেগুলি আমরা করি। Are we doing it for Krishna? আমরা কি এগুলি কৃষ্ণের জন্য করি? Are we doing it to get out of the material phenomena? আমরা কি এই জড় পরিস্থিতির মধ্যে থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এগুলি করি? Or are we doing it for our own or our extended
how you say, values for sense gratification. অথবা আমরা করছি আমাদের যে সমস্ত যে মূল্যবোধ রয়েছে, হ্যাঁ, বা আমাদের যে বাহ্যিক যে মূল্যবোধ রয়েছে বা আমাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য আমরা এগুলি করছি। That's where the devotion lies. সেই জন্য এখানে এই ভক্তির কার্যকরী। But there is a connection. কিন্তু সেখানে একটি সংযোগ রয়েছে। How will you be God conscious if we can't even be conscious of God's laws? আপনি কি করে ভগবত ভাবনাময় হবেন যদি আপনি চেতনাময় না হন ভগবানের আইনগুলি সম্বন্ধে? Right? Theoretically, it can work. এমনি খাতায় কলমে তা হয়তো কার্যকরী হতে পারে। Means we accept God, we don't accept His laws. কারণ আমরা ভগবানকে মানি কিন্তু আমরা তার আইনগুলোকে মানি না। But one would have to admit it would be uncultured. কিন্তু তাকে মানতে বাধ্য হতে হবে যে এটা অসভ্যের কাজ। I accept the guy is a nice guy. আমি মানি যে লোকটা ভালো লোক। But I don't act in any way that will actually be pleasing to him. কিন্তু আমি এমন ভাবে কোন রকমের কার্য করব না বা কাজ করব না But I like সেটা তার পক্ষে সন্তুষ্টিজনক হবে। But I like the guy, he's a nice guy. কিন্তু আমার লোকটাকে ভাল লাগে, সে ভালো লোক। You understand? বুঝলেন? Technically you could say, yeah, they're friends. আমরা হয়তো বলতে পারি যে হ্যাঁ আমরা তো বন্ধু। But in reality you wouldn't say this is a very deep relationship. কিন্তু বাস্তবে আপনি বলবেন না যে এটা কোনো গভীর সম্পর্ক। Not a very intimate relationship. কোনো অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ। Not a solid relationship. কোন রকম গাঢ় সম্পর্ক। You like the person, you like what he does and how he likes it. আপনার সেই লোকটাকে পছন্দ এবং তার আপনাকে পছন্দ এবং তার পছন্দ আপনি কি করেন। Right? You don't like it, that's part of relationship. আপনার পছন্দ হয় না সেটা সম্বন্ধের একটি অঙ্গ। Right? So, therefore there is philosophy and there's religion. সেই জন্য রয়েছে দর্শন এবং রয়েছে ধর্ম। Right? So the two go together. তো এই দুটি যুগপৎ ভাবে চলে। I express the philosophy through religion. আমি দর্শনকে ধর্মের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করি। Right? That's the symptom. এই হচ্ছে লক্ষণ। Otherwise, to accept the philosophy তা না হলে এই দর্শনকে গ্রহণ করাটা but not to follow religion, কিন্তু ধর্মকে অনুসরণ না করা, right? To have atheistic values. ধরুন যে তাদের নাস্তিকপূর্ণ মূল্যবোধ রয়েছে। And then using a shoehorn or a crowbar or whatever works for you to try to so-called get them to fit. তো কোন রকমের হয়তো ধরুন ঘোড়ার পায়ের যে খড়মগুলো হয় বা ধরুন কোন শাবল, এগুলো নিয়ে কোন রকম ভাবে সেগুলোকে একসাথে মেলানোর চেষ্টা করানো। Right? It's a bit forced. It's not a natural relationship. এটা একটা বিশাল কি বল হতে পারে কিন্তু এটা কোনো স্বাভাবিক নয়। Therefore it's called sad dharma. Sad dharma. It's called sad. এই জন্য একে বলা হয় সদ্ধর্ম। Eternal dharma or eternal religion. বা নিত্য ধর্ম, নিত্য। So you follow religion, but you do it on the transcendental platform to please Krishna. তো ধর্ম অনুসরণ করা হয়, কারো করেন অপ্রাকৃত স্তরে করা হয় কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য। That's the natural position of the Vaishnav. এটাই হচ্ছে বৈষ্ণবের স্বাভাবিক পরিস্থিতি বা অবস্থা। So they follow Saddharma or the Vedas by religion. তো তারা সদ্ধর্ম বা বেদ অনুসরণ করে ধর্মের মাধ্যমে। And Vaishnav by philosophy or interpretation of that Veda. এবং বৈষ্ণব দর্শন বা বেদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের মাধ্যমে। Otherwise, then it matches. তখন এটা এর সমন্বয় হয়। Otherwise, it's like the person who doesn't agree with the rules of cooking, but wants to cook something nice for Krishna. কিন্তু তা না হলে এটা হচ্ছে ঠিক যেমন সেই ব্যক্তি যে
রান্না করার যে নিয়ম কানুন রয়েছে সেগুলি পালন করতে চায় না, কিন্তু কৃষ্ণের জন্য খুব ভালো কিছু একটা রান্না করে দিতে চায়। They don't match. এ সমন্বয় হবে না। Right? So, as has been pointed out, so understanding this principle, তো এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করাটা, then we can understand how in this Pumsavana ritualistic ceremony, তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে কিভাবে এই পুংসবন ব্রত অনুষ্ঠানে what is Krishna and what is Lakshmi. কৃষ্ণকে এবং লক্ষ্মীকে, Right? Krishna is that part where you choose devotion over karma and jnana. কৃষ্ণ হচ্ছেন সেই অংশ যেখানে আপনি ভক্তিকে কর্ম এবং জ্ঞানের ঊর্ধ্বে বাছাই করে নেন। And Lakshmi is the form and activities that one is engaging in the Lord's service. এবং লক্ষ্মী হচ্ছে সেই রূপ যেই রূপে কেউ বিভিন্ন রকমের সেবায় নিযুক্ত হচ্ছে ভগবানের জন্য। Therefore the laws given in Shastra, the laws of nature, this is Lakshmi. সেই জন্য শাস্ত্রে যে সমস্ত নিয়ম কানুন দেওয়া হয়েছে এই হচ্ছে লক্ষ্মী। If you use those laws connected to Krishna, then you're dealing with his internal potency. যদি আপনি সেই সমস্ত নিয়ম কানুনগুলি যদি আপনি অনুসরণ করেন কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার জন্য, তখন আপনি লক্ষ্মীকে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি হিসাবে প্রয়োগ করছেন। And if you don't see them in connection to Krishna, you're interested in karma and jnana, then you're dealing with the external potency, with Mahamaya, not Yogamaya. এবং যদি আপনি সেগুলিকে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে দেখেন না এবং আপনি সেগুলি নিজের উপভোগের জন্য বা নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ব্যবহার করেন, তখন আপনি মহামায়ার সাথে আপনি যুক্ত হয়ে গেলেন। And then, this is the kicker, তো এটাই হচ্ছে মজার ব্যাপার, that now, even you don't want to follow connected to Krishna, how well will you do if you don't follow a woman's rules? তো এই আপনি যদিও কৃষ্ণের সম্বন্ধে সম্পর্কিত যে বিষয় সেটা যদি না পালন করেন, তাহলে আপনি কি করে কোন মহিলার যে নিয়ম কানুন রয়েছে সেগুলি আপনি লঙ্ঘন করবেন? So how the material world works, that's created by Lakshmi. কিভাবে এই জড়জগৎ পরিচালিত হয় সেটা লক্ষ্মী দেবীর দ্বারা সৃষ্ট। You don't like it, she reciprocates. যদি আপনার পছন্দ না হয় তাহলে তিনি কিন্তু আদান প্রদান করে থাকেন। And how does a woman reciprocate when you don't do what she likes? এবং একজন মহিলা কিভাবে আদান প্রদান করেন যখন মহিলা যা চায় আপনি সেটা না করেন? Right? So that's called impious. That's why you get bad results. এবং একে বলা হয় পাপ, এবং এর জন্য আপনি খারাপ ফল ভোগ করেন। And if you follow her rules, then you get something nice. কিন্তু যদি আপনি তার আইন অনুসরণ করেন তখন আপনি কিছু ভালো বা কিছু সুন্দর কিছু পাবেন। But you only get something material. কিন্তু আপনি কিছু জড় কিছু পাবেন। It's temporary. এবং তা ক্ষণস্থায়ী। But nice temporary. কিন্তু ভালো ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ভালো কিছু। But since she is the devotee of Krishna, কিন্তু যেহেতু তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের ভক্ত, if you follow her laws connected to Krishna to please Krishna, যদি আপনি তার আইন অনুসরণ করেন কৃষ্ণের সম্পর্কিত কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য, that's what we're looking for. That's what Rupa Goswami defines as pure devotional service. এবং সেটাই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি, সেটাকেই রূপ গোস্বামী তিনি তার অভিধানে বা তিনি সেটাকে বিধান দিচ্ছেন যে সেটাই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি। Anything else other than following Lakshmi's rules to please Krishna then is not going to give a good result. এবং যা এর ব্যতিরেকে অন্য কিছু যেগুলি লক্ষ্মীর নিয়মের বহির্ভূত এবং তা কৃষ্ণের
সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সেগুলি কখনোই কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করবে না। When we say laws of nature, we mean Lakshmi. যখন আমরা বলি প্রকৃতির নিয়ম, তখন আমরা লক্ষ্মী দেবীকেই বোঝাই। You don't want to follow the laws of nature. It means you don't really like Lakshmi, so technically you don't really like Krishna. যদি আপনার প্রকৃতির নিয়ম পছন্দ না হয়, তাহলে বিচার করে দেখতে গেলে আপনার লক্ষ্মীকে পছন্দ হয় না, অথবা আপনার কৃষ্ণকেও আপনার পছন্দ নয়। তাহলে So this modern atheistic concept that we're somehow or other by birthright free from Lakshmi's rules is not devotional. তো এই যে আধুনিক যে নাস্তিক্যপূর্ণ যে চিন্তাধারা, যে আমরা প্রকৃতির নিয়মের অধীনে নই, এটা মূর্খতা। The rules are her. এগুলি সবই হচ্ছে তার নিয়ম। It's convenient to just say, oh, that's India. এবং শুধুমাত্র খুব সহজেই বলা যায়, ও এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার ব্যাপার, ভারতের ব্যাপার। These are tricks of so-called intellectuals. এগুলি হচ্ছে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের চালাকি মাত্র, or downright idiots. অথবা তারা হচ্ছে সরাসরি কি জানি বলে, ইডিয়েট, Murka. নির্বোধ। Nirbodh. Okay. So, because Lakshmi is a devotee, her rules are meant for serving Krishna. So if you want to serve Krishna without her rules, it won't fit that well. It's better than nothing, but it won't fit very well. যেহেতু লক্ষ্মী হচ্ছেন কৃষ্ণের ভক্ত, সেই জন্য লক্ষ্মীর কৃপা ছাড়া তার নিয়ম কানুন পালন করা এটা যথাযথভাবে খাপ খাবে না। So it's not about the rules, it's about Krishna. কিন্তু নিয়মের ব্যাপার নয়, এটা কৃষ্ণের ব্যাপার। But you can't ignore Lakshmi if you want to serve Krishna. কিন্তু আপনি লক্ষ্মীকে আপনি অবমাননা করতে পারেন না যদি আপনি কৃষ্ণের সেবা করবেন। They go together, they're a package. তারা একসাথে থাকেন, তারা একটা যুগল। They're husband and wife. তারা স্বামী স্ত্রী। Right? So therefore, from these verses, you can understand how a husband and wife deals. সেই জন্য এই শ্লোকগুলি থেকে আপনি বুঝতে পারেন কিভাবে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন হওয়া উচিত। Because this is how Lakshmi and Narayan interact. এইভাবেই লক্ষ্মী এবং নারায়ণ তারা আদান প্রদান করে থাকেন। Right? You can also tell how, because Lakshmi always does things for Krishna, how to do it in pure devotion. তো কিভাবে আপনি এটাও বলতে পারেন যে লক্ষ্মী যা কিছু করেন সবকিছুই তিনি কৃষ্ণের জন্য করেন, এবং সেই জন্য কিভাবে শুদ্ধ ভক্তি করা যায়। So from the same verse you can study what is Krishna. তো এই একই শ্লোক থেকে আপনি এটাও অধ্যয়ন করতে পারেন যে কৃষ্ণ কি, what is Lakshmi, লক্ষ্মী কি, what is the mechanical forms and activities of Lakshmi, এবং এর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ এবং কার্যাবলী লক্ষ্মীর কি, and the essence of those mechanical forms. এবং এই সমস্ত যে নিপুণ যে রূপ সেগুলির কার্যাবলী কি। Like how to use the pots and pans to advantage, that's Lakshmi. But that you're doing it to obtain cooking, that's Krishna. যদি পাত্র বা রান্নার সরঞ্জাম যদি ব্যবহার করা যায় সেটা হচ্ছে একটা সুযোগ, কিন্তু সেটা যখন রান্না করার জন্য ব্যবহার করা হবে সেটা হচ্ছে লক্ষ্মীর কাজ। That's the metaphysical form. এবং এটাই হচ্ছে বাহ্যিক রূপ। Right? Then you have the spiritual form where Lakshmi's intent is all these rules are what best way to please Krishna. এবং তারপর আপনার পারমার্থিক রূপ রয়েছে যেখানে লক্ষ্মীর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই সমস্ত নিয়মগুলো দিয়ে কিভাবে সুষ্ঠুভাবে কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। And then Krishna reciprocating that in his affection for the devotees. এবং কৃষ্ণ তখন এইভাবেই তার ভক্তের সাথে তিনি কিভাবে আদান প্রদান করেন। So you can get all that from Bhagavatam. তো এই সব কিছুই
শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে পাওয়া যেতে পারে। So if any fool ever tells you that the Bhagavatam's not practical, তাই যদি কোনো মূর্খ আপনাকে বলেন যে ভাগবতম ব্যবহারিক নয় বা প্র্যাকটিক্যাল নয়, don't feel bad about not listening to them. তো সেই জন্য আপনার খারাপ লাগা উচিত নয় তাদের কথা না শুনবার জন্য। The Bhagavatam was written by Vyasadeva in his maturity. শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাসদেবের পরিপক্ক অবস্থায় লিখিত হয়েছে। And this Vyasadeva, instead of being generally a jiva, is actually Vishnu himself. তো এই ব্যাসদেব সাধারণত যদিও জীব হয়ে থাকেন, কিন্তু এই ব্যাসদেব হচ্ছেন স্বয়ং বিষ্ণু। So with confidence you can accept the Bhagavatam as your life and soul. সেই জন্য আপনি নিষ্ঠা বা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে শ্রীমদ্ ভাগবতকে আপনার জীবন সর্বস্ব হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। And you can with confidence turn a deaf ear to those with atheistic, contemporary theories about what is reality. এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আপনি যারা সমসাময়িক কালে যারা নাস্তিক মনোভাবাপন্ন, তাদের যে সমস্ত তত্ত্ব ইত্যাদি রয়েছে সেগুলিকে আপনি কর্ণপাত নাই বা করলেন। So since Lakshmi is always engaged in the Lord's service, অতএব এখানে যেহেতু লক্ষ্মী সর্বদা কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত, then the reciprocation between the Lord and Lakshmi is always going to be wonderful. সেই জন্য ভগবান এবং লক্ষ্মীর সাথে যে আদান প্রদান তা সর্বদাই হবে অপূর্ব এবং অনন্য। So if the system is connected to Krishna, তাই এই পন্থা বা পদ্ধতি যদি কৃষ্ণে সম্পর্কিত হয়, it will be perfect. তাহলে তা হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ। So the mechanics are working well, তো যদি এর নিয়ম কানুন যদি সব ঠিকঠাক করে চলে, and the intent is proper, এবং যদি উদ্দেশ্য যদি যথাযথ হয়, therefore husband or wife engaged in the Lord's service, if they're following the rules of being husband and wife, they will both get benefit. অতএব স্বামী স্ত্রী যারা এই নিয়ম কানুন পালনে রত রয়েছেন, তারা যদি নিয়ম কানুন সঠিকভাবে পালন করেন তাহলে তারা উভয়েই ফল প্রাপ্ত হবেন। Any questions or comments? কোনো প্রশ্ন অথবা মন্তব্য? Yes. I think you need that funny little micy thing. মাইক দেন। Shruti mic? No Shruti mic. Okay, go ahead. You have to be very loud though. Prabhu, you want to come here? Right. Because you have competition. Okay. Yeah. Otherwise, say it loud. Yes. Because, right. Right. You had questions about people living in the North Pole. Right. Okay, so someone living on the North Pole, then the environment is such you can't really grow vegetables and stuff to offer to Krishna. So, so it seems that they're forced to be able to eat things to not offer to Krishna. Okay. You have to turn it on. Okay. So it appears that they're forced by their karma to do these things. So okay, but here. Okay, great. How does this example apply to you? No, it's a question that... No. Means the point is, see, the idea of spiritual sangha is we're discussing something about Krishna. And then we take that, we contemplate it,
Because first as you hear Shravana, you hear. Manana means we contemplate it so that we can apply it. So in other words, it has to be that what is the situation you're in that you don't have anything to offer to Krishna. Because the point is one, you're not an Inuit. You're not on the North Pole, and we do not have any preachers up there. So we don't have one devotee in the whole of ISKCON who's up on the North Pole preaching. So at this point, we don't have to worry about it. Okay? So how would this apply to you? That's one point. The second point is you just have to understand before we get into it that, yes, it's an exception. And the exception proves the rule. Not the modern conception that if I find an exception, I throw the whole thing out. That's for cheaters. Intelligent men knows, yes, that's the only situation practically, so therefore it doesn't apply to me. Okay? Okay. I think. But the point is can they boil things up there? Can they take their seal and can they boil it? Can they boil it? It's possible. Yes. Okay. So that's my point. I think maybe the way I asked the question may have been misunderstood. Yes. So know what you want and move properly. In other words, it's like this: see your goal. Yeah. See who you are, what's the situation, and then try to make them meet. Okay. Right? Now, okay. The reason why I asked the question was not at all connected with a contemporary understanding. I was trying to get some understanding of the tattva behind what happens to a person who is in a situation where they're forced to perform sinful activities by... Okay, well, that's a better way to approach it. You understand? Because that makes it more general. Yeah. Okay, so... Right, because the thing is in an association, because you have so many people, that the more exact, then everybody can get benefit. Just like we have a book, Perfect Questions, Perfect Answers. Because the questions were asked in such a way that everybody can be benefited. So every one of us can read that book, even though that happened 40 years ago, 50 years ago. It applies now, because the question is so perfect. Same with Arjuna, or same with Vidura. Right? Narad Muni, also to Brahma. There's always that thing is that it's a good question because everybody can benefit. So you understand? That's the importance of it. I apologize, but because there was no mic... No, that's okay. Don't worry about it. I'm just saying for... Yes. This is not just you. Everybody has this. Okay. It's the Western thing. As soon as there's a principle of authority, the first thing is find an exception, then throw out authority. That's just the Western method. Okay. That's called the modern academic. People don't really know. The modern academic theory, this is the law, is make a theory, and then you make the effort to disprove it. That is the modern academy. So there's no such thing as establishing Siddhanta. So we're used to, at least since the 1700s, where they've had their prominence, dealing with this kind of academic headspace, and it's called intelligent. So we're not used to the idea that actually there is conclusion because it is Lakshmi. And it is engageable in Lord's service because he is the Lord of Lakshmi. So the point is if you have an Inuit on the North Pole, that's all he has to eat is seals. So he understands by God's grace he has this seal. And so that much is intent he can offer, though Krishna's not going to eat the seal. But he can eat the devotion in which it's offered. But as it pointed out here, they have to be chaste and they have to be sincere. It's not an excuse. So the point is that it's like this. Let's say I'm in America. Okay? Can I eat Chinese food? It's possible. It's possible. And do I die? Or can I maintain myself? Yes. Okay, what about Italian food? Also possible. What about French food? Possible. I would say English food, but that may be a problem, okay? So, but there are things from there you could eat. You could eat some crumpets, some scones, some other things like that. They have some nice stuff, okay? Okay. Could you eat Mexican food? Yes. Okay. So, how is it that, and if you go to America, are people wearing all kinds of clothes? Let's say African Americans there, do they sometimes wear African clothes? Yes. Yes, they wear them. Do the Chinese wear Chinese clothes? Do the Europeans wear European clothes? Do the Mexicans dress how they like? Do the Puerto Ricans put on lots of lipstick? Right? So it works. So where in hell
did they find this idea, we're from America, we can't follow the rules? America means it's a melting pot. You can follow any rule on the planet. So it's a red herring. It's just a way to sidestep one's own total attachments to your own material identity, but then try to find a spiritual support for it. And we're talking philosophy here. We're talking philosophy. So all this stuff is not important. That's why Prabhupada was not interested in politics and all these other things, because they have nothing to do with reality. We're dealing with Lakshmi. It's said in the fourth canto that Prabhupada's talking about that the pure devotees actually don't see the material world. He calls it the so-called material world, because it's all Krishna and Lakshmi and their rules. Material is when we don't see them and we just use it for ourselves. That's material. But the nature itself is actually, it's Brahman. It's spiritual. So there's nothing anywhere that we can't connect. But it's about Lakshmi and Krishna, not about ourselves, our birth, our attachments. That's what it says in the verse in Bhagavatam, the famous one about being attached to your place of birth, your background, your wealth, your position. And now we're going to take that verse and put that up front and say, this is my right. This is my birthright. But the soul didn't take birth. So whose birthright is it? This is just plain, straight, upfront atheism. Just straight atheism. Because Krishna's not involved, Lakshmi is not involved. It's just clever intelligence being applied to misguide the general mass of people. That's all it is. That straightforward. No ifs, ands, or buts. Because as it is, you can dress in anything, anywhere, and nobody cares. You can eat anything, nobody cares. I guarantee you that there's a lot of Lebanese restaurants in the West. Indian restaurants, anything but, what is Western food other than red meat? Why don't you throw in some truffles? Okay, throw in some truffles. What is it? So that means I can't be a vegetarian in the West? I heard 40% of people are interested in it, at least in America. So, what is this? What is this cloud that Maya is putting over the eyes of people so that she can throw them down into a lower position of existence? And then, we're proud of it. We're going to hell in a bucket, and not only are we enjoying the ride, but we think we're better than everybody else. So that's the point. Do you want to actually know Krishna and Lakshmi, how they function, and develop a relationship with them? Or do we just want to go on with our conditioned nature? And don't worry, Krishna will give you a new one. This one will run out. It's the problem with the material world. Everything's temporary. You will die. But you can get another one. You want to identify with Krishna, that's a whole different thing. And we have to understand when we're playing with religion, we're playing with Lakshmi. We love to make things impersonal so we can play with it. Right? If I make a demographic, a person into a demographic, then I can just write them off. But if they're an individual, I can't do that. So here's the fun. The liberal view, which is supposed to be about the personal, always writes people off by demographic. They're the heaviest. Does that make sense? It's really weird. So that's the point. In Krishna consciousness, with Krishna, these contradictions work out wonderfully. But on the mundane plane, they're only destructive. They only destroy.
because it's the mode of ignorance. Here's something interesting. We just read Bhagavatam. Prabhupada's explaining that mode of goodness means you know what to do. Right? It's according to Shastra, it's according to Guru. You know what to do and you're committed to it. Mode of passion means you don't know what to do. Should I do this or should I do that? Is this right? Is that right? Mode of ignorance, you think what's wrong is right and what's right is wrong. So when you come out of the Vedic culture and people go, well, I don't know, maybe it applies to us, maybe that's the mode of passion. That's not the mode of goodness. That's not being smart. It's projected as smart because that's the modern academy. It's projected that, hey, we're smart. We can use words bigger than you. We don't know how to use them properly to get a solution to life, but hey, we can talk bigger so you don't even know what we're talking about. That's their claim to fame. So if you want a conclusion, you have to approach the Vedic academy. Because the modern academy cannot give you basically anything. It dabbles in the skills that Lakshmi gives. But the Vedas give them exactly and clearly. The modern, it's here today, gone tomorrow. The theory's here today, but by the modern theory, you have to throw it out. All the modern nuclear physics is based on, stuff that Einstein gave. But at the same time as the academy's trying to throw whatever he did out. Weird system. Is these the people you want to hang out with? You're a great guy, but they'll spend their time trying to figure out what's wrong with you. These are friends? These you can get close with? You know what I'm saying? It's not going to work. You're not going to get anywhere. Does it make sense? Yeah. So in other words, you have to see what is the standard. What would Lakshmi like the best to offer to Krishna, since it is her? And whatever is the best available, you take it. If I go to the market and there's a pile of potatoes, which ones do I pick? The best ones or the worst ones, or just the first ones there? If it's for Krishna, I pick the best. Now let's say I'm late. Everybody else already picked the best. I pick the second best. I don't come when the first best is there and pick up the 10th best and say, hey, I'm from Brooklyn. I can't use the best. I'm from the Bronx. Nothing's nice there. I can't use the best. Hey, I'm from Texas. It's not big enough. I can't use it. You understand? You can't do that. You're dealing with Lakshmi. And we're dealing as if it's just something impersonal that I'm the Lord of. The material energy is here. It's open. It's free. I can do whatever I like. This is atheistic mentality. We're not saying devotees are atheists, but it's atheistic mentality. Like someday Prabhupada say, you're behaving like a Shudra. He didn't say you are a Shudra, just you're using the mentality of a Shudra. We're supposed to be Brahmins. We're supposed to use a Brahminical mentality, not a Shudra mentality. And generally, Shudra is good. Atheism means below Shudra. We have to understand, a Shudra is a theist. If you want to use modern contemporary ideas, that's atheistic. That's below Shudra. And so if we want to say below Shudra, that's the standard, then problem is we're just, We're just 427,000 years too early. We're just so much on the cutting edge. We should come back after 427,000 years. Then that will work perfectly. And not only that, you'll actually get darshan of the Lord. You understand? So you pick, in other words, whatever situation you're in, you pick the best you can. That's why it says sincerity. And chastity, it means it's about Krishna, not about me. So whatever's the best that I can offer to Krishna in this situation, even though it's not ideal. Because it's not about the secondary, but the secondary being Lakshmi, you have to consider. You have to know how to balance it. If it's not about the secondary, therefore I can do whatever I want, that's atheism.
No, it's not about the secondary. It's about the primary. But it's about engaging the secondary in the service of the primary. So it's not about Lakshmi, because if it's only about Lakshmi, that's called material. If it's about Lakshmi connected to Krishna, that's called bhakti. So therefore, if you don't consider both, you're not actually educated. That's education. That's why in the Shastra we see very elevated, advanced personalities who are so skilled in what they're doing are called children by the sages. Because they're so good in their skill, but they don't see Lakshmi connected to Narayan. That's children. And the fun part about it, it's such a universal principle. It's not by age, by background, by ability. You can be a child and be from anywhere and still be 50, 60 years old. Because in the Vedas, childness is connected with not understanding what is real. And what's real is what you're looking at here is all Lakshmi. And if you see it connected to Krishna, that's Krishna conscious. And if you don't, you are in Maya. That's simple. That's straightforward. No, oh, it's complicated and this. This is not Facebook. All right? We're talking reality. We're talking about, you want to go back to Godhead or do you want to stay here? And the real point is not about going back to God. It's about, do you want to please Krishna or do you want to not please Krishna? Because that you can do anywhere. You can please Krishna anywhere. You can not please Krishna anywhere. Right? The demons are in Vrindavan, making trouble for Krishna and his devotees. And they're in the spiritual world. Right? And we have great acharyas here who are following Krishna's rules. And they're trying to please Krishna. The Shakyam, right? Being Krishna's friend, they're preaching. And so even though they're in the material world, they're in the spiritual world. So it's not about time and space. It's universal, it's beyond. Does that make sense? Okay. Text 14 to 18. 14 to 18. Oh, so then all the stuff that we said may not have meaning because no one heard it. Whew. Yeah. Well, they'll just have to read it tomorrow. Right? Because it's already late. It's 9 o'clock. Okay. Why don't you? Jai. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki, Jai. Jainatai Gaura Premanandi. Jai His Holiness Bhakti Vidyapurna Swami Maharaj ki Jai. Sorry. Sometimes it just gets too fired up.